Всем здорово! Сегодня я покажу мои прохождения 200-х, сотых битв Башни Старшего Ветра, а также покажу, как у меня прокачалась снаряга башни. Видео записывалось отрывками на протяжении 2 месяцев, поэтому в нем присутствуют перепады громкости, местами разнится количество кадров, и оно выглядит частично обрывистым. Также с целью экономии вашего времени я обрезал скучные и однотипные моменты, такие как однообразные битвы, где я просто зажимал врага в углу на протяжении минуты, победные стойки и долгие загрузки. Еще в видео присутствует большое количество френдшипов Эрна Блэк, поэтому часть из них я просто урезал, поскольку они толком не отличаются содержанием. Impressive.